the people I above mentioned was the makers of My Dear Kuttichatan, Jijo Punus and Raghunath Palleri. They made the first 3D film of India. Oh, nice. So they used to think like in a different space and different timeline. Yes. So we had those kind of makers at that time. I think that animation company also in Kochi only that time. Yeah. We were the first to shoot that kind of films. Yes, So what made you think of that kind of a fairy tale fantasy space where that sun sets at 3 p.m. Things are communicated through letters, and opening and reading letters is considered as a sin or something. So where did that kind of timeline come? No, what we thought is movie is an experience. We want to create a world. See, normally now people want to come to, they are not coming to the theaters. They are all thinking that we can watch this movie in OTT or somewhere. Okay, fine. So when the audience want to come, we need to create some experience. So that's what makes us to create a world which they never seen. A world where the sun sets by 3 o'clock, how they will live. If that village doesn't have power connection, how they are going to survive. So this kind of elements we need to add into the story so that it will make a more exciting one, so that we can tell the story in a more exciting way. So that what make us to think in a different way, so that we can create more experience to the audience when they come to the movie, when they watch the movie. Kiran, what made you think out of box as a star this time? Actually, when I heard the script, I knew that this is something new. I never watched such kind of a content in Indian films, I think, whatever I watched. So I felt like I want to do this film, because for me also it is going to be something new experience as an actor. So I tried, and I'm so happy that it worked out in a bigger level. Telugu audience gave us a biggest blockbuster for this Diwali, and we expect the same from you too. So still that content is king, that quote actually prevails. Yes, always. I think now I feel personally they're choosing content. They're watching the trailer, they're watching teaser, and they're checking everything, how the team worked for this film and everything. So then only they're going to theaters. തൻവി, രാധ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. പുരാണത്തിലെ രാധയുമായി ഒരു ബന്ധവുമുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന്. അപ്പം പുരാണത്തിലെ രാധയായിരുന്നോ അതോ ഇവർ പറഞ്ഞു തന്ന രാധയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സിനിമയിലല്ലാത്തൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെ റിലേഷനൊന്നുമില്ല, പേരായിട്ടാണ് കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് വേറെ തന്നെ. ഇപ്പം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് കുറേ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ ഇവരിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയാൻ വന്ന സമയത്തും ഇവർ ഓരോന്നും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങ് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3 മണിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ സൺസെറ്റ് ആവുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കുറേ കഥകളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമയിൽ വന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം തെലുങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്തും എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുക യുനാനിമസ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു ക്ലൈമാക്സിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് മലയാളത്തിലും എത്തിക്കണം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇമോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ സെയിം. സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഈ ഓവർ ദ ടോപ്പ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അധികം ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, കായൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതും ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥകളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും എനിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നാട്ടിലെ കഥകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ വീടുകൾ, ഇപ്പോൾ ഫോണില്ലാത്ത സമയത്ത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സെറ്റിൽ പോയപ്പോൾ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ. What made you name the characters of this film associated with the legend Krishna, that Satyabhama, Radha, and even the central character's name is a derivative of Krishna. So what made you attach to that world of Krishna? Nothing like that. While writing, those names just hit me, and I felt it was good. So I named those characters.
But when you see the movie, you'll understand like why these names are there and how the screenplay will turn. Actually, I mentioned earlier that Telugu movies are known for this over-the-top entertainment as far as we are known. So, but on the other side, there are some films that were worked so nice and well critically acclaimed in among our audience also. The films like Virupaksha, Mangalavaram and all. So those films had this kind of rustic, mysterious background. So did those films in any way inspired to create such a world? No, not at all. Because this concept was thought way before those movies have released. So we were very particular on whatever the content we are coming up with. It should not be there previously. That point we are very particular about it. Even if you see the movie, not even one shot you'll find any reference from the previous movies. Yes. As per my knowledge. So we were very particular. Even if you see any concept, any new concept or any creative concept, the first thing what people they do is they'll start referring with some English movies or Korean movies, saying that okay, this director have picked that point from that movie. Yes. So I strongly want that should not happen to my movie. Okay. So the concept, the point what we are discussing, it's very fresh and honestly it is very new. No, this point was not discussed anywhere in the world cinema, that I can guarantee you. Originality is hiding the source. So there is no that kind of an inspiration from anywhere or anything. Inspiration, storytelling wise, I was inspired by many directors. See, my inspiration comes from reasoning. See, my inspiration comes from way back in the Stone Age. Like when you see the Stone Age people used to carve diagrams on the wall. So if you reason that deeply, you'll understand like why that person have do the carving, like what thought he has got. Because in those times, like he doesn't know anything. He just felt like communicating what they do. Like the first thought he got is like carving doodles on the wall. So that thought itself, like how did he thought it? I do that kind of a reasoning. So that is inspiring to me. And after that, many directors we have. And after that Stone Age, we know people, they put stories on papers. And if you see Kerala, you guys narrate story through dancing and expressions. That was very inspiring to me. And after that, many big directors, even if you see in Telugu, the old directors like Vittalacharya sir, Vishwanath sir, Singitam Srinivas sir, these people, like why I'm very much into this kind of directors, are like they believe something and they'll narrate the same thing convincingly to the audience. That's what very captivating to me. So all these people are very inspiring to me. In newest directors, I like Rajkumar Hirani sir, how he narrates the movie, and I like Christopher Nolan sir. Like so all these people are very inspiring. If you see, they'll pick one very unique point and they'll convey that to the audience. So it's the same way I tried. Like okay, when if a movie is coming from us, it should be very unique. It should not be previously it was not discussed.